Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good, great, awesome, wonderful, right? సో అందరు చాలా చాలా బాగున్నారు. నేను కూడా బాగున్నాను కాబట్టి మన సెషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో లేదంటే మన సెషన్కి కొంచెం డిలే అది ఇది అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు బాగాలేకపోతే ఓకే, లేకపోతే సెషన్ కూడా ఉండకపోవచ్చు. అట్లాంటివి జరగకుండానే మనం ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉంటాము. ఓకే, మీరు కూడా హెల్తీగా ఉండాలని చెప్పి చూస్తా ఉన్నాను. లైట్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ టుడే సెషన్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ బెటర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. సార్ మేమే వినాలా, టీఎస్ వాళ్ళే వినాలా, ఏపీ వాళ్ళే వినాలా అని ఏం లేదు, అందరు వినొచ్చు. ఎందుకంటే అందరికీ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి నాన్న. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్, అండ్ దిస్ వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. దిస్ ఈస్ శ్రీకాంత్ సార్, యువర్ కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ టీచర్, రైట్? నమస్తే, హాయ్, హలో, నమస్తే, వనక్కం, ఆదాబ్. Let me check audio and video. Hi, 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 hi. Good morning, Vasavi. Yes, beta. कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत बहुत अच्छा हूँ. Yes, audible and visible very clearly. Right, good morning Akshay Reddy, good morning Ghost. Sir, hi, 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 room hi. Right, chalo beta, we'll start this session. Good morning Nohir. Right beta, we'll be going to start this session without any delay. So now starting with the important notes in the description. So as you know, like mana description lo chala chala important material aithe unta untadi. So and we are going to release something new for you, okay, soon. చాలా తొందరలో ఇంకొంచెం కొత్తగా చేయబోతా ఉన్నాము. ఓకే, అబౌట్ డిస్క్రిప్షన్ అన్న, డిస్క్రిప్షన్ని ఇంకొంచెం కొత్తగా చేసాం. విష్ణు హాయ్. రైట్, చలో మూవ్ ఆన్ టు ద డిస్క్రిప్షన్ బేటా. సో యాజ్ వి కేమ్ టు ద డిస్క్రిప్షన్, you can see the description. So in this description you can see chemical equations, super 30 questions. Okay, so there is like you will be having a good material, study material here. So when you click on this link, what will happen? It will be redirecting to the Vedantu web. Okay, Vedantu website ki redirect cheyadam jaruguta undi. Okay, yeah, this is for 10th grade beta, chemical reactions and equations, chemical equations అని చెప్తాం. Good morning Bayabudi Janvi. Okay, this is chemistry. Golden star. Okay, where is platinum star? Ramya hi, Charan hi. Yes, సో ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి, తొందరగా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ వచ్చేది వెంబటనే మీరు వెబ్సైట్లోకి రీడైరెక్ట్ అయిపోతారు, లాగిన్ అయిపోతారు. లేదు సార్ మొబైల్ నెంబర్ లేదు, కంటిన్యూ విత్ ద గూగుల్తో కంటిన్యూ అయిపోండి. సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, డార్కర్ స్టార్. ఓకే, కావేరి, ఆర్ యూ ఇగ్నోరింగ్ మీ? వై డు ఐ ఇగ్నోర్? కన్నడ లత హాయ్. గుడ్ మార్నింగ్ నిక్కీ కీస్. Rukmini, Ramya, hi. Right, chalo beta, we'll be moving to the very fast question in our the session. Okay, right, the first question, where is that first question? एक बार देखेंगे first question क्या है. कुछ होता है कि MnO2 manganese dioxide is reacting with hydrochloric acid. So as it is, okay, MnCl2, manganese chloride and water and chlorine is formed in the above equation. Okay, in the above equation, so he is asking what beta, name the compound which is oxidized and which is reduced. So hi Ishali, roasting star, ఎవర్ని రోస్ట్ చేస్తావు రే? కావేరి, నేను ఎవరో చెప్పండి. యు ఆర్ కావేరి ఓన్లీ. మీరు మీ పేర్లతో జాయిన్ అయితే కదరా నేను చెప్పేది, మీరు మీ పేర్లతో జాయిన్ అయితే నేను చెప్తా ఎవరో. ఓకే, కావేరి, ఆఖేరి, ఆజాద్ ఆరాయుడు. రైట్, సో యూ కెన్ సీ బెటా దిస్ వన్, విచ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ విచ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఏది ఆక్సిడైజ్ అయింది, ఏది రెడ్యూస్ అయింది? రూపవతి వై బాయ్. హాయ్ కీర్తన, ద ఓరియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ హాయ్. ఓకే, ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్. ది ఇన్విజిబుల్ రెడ్డి సార్ నేను. ఓకే,
కావేరీ ఇస్ ఆజాద్. ఓకే, ఏం చెప్పలేదు నాన్న నేను, రైట్. చలో బేటా. సో ఇన్ ద ఎబో ఈక్వేషన్ నేమ్ ద కాంపౌండ్ విచ్ ఇస్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ రెడ్యూస్డ్. సో ఆక్సిడైజ్డ్ అంటే ఏంది బేటా? విచ్ గెట్ ఆక్సిజన్ ఆర్ లైక్ విచ్ రిమూవ్డ్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, అండ్ రెడ్యూస్డ్ అంటే హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయడం కానీ ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేయడం కానీ రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎబో రియాక్షన్లో MnO2 చూడండి, ఇక్కడ MnO2 ఉంది, ఇక్కడ MnCl2 ఉంది, అంటే MnO2 ఈజ్ వాట్ బేటా? రెడ్యూస్డ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? MnO2 ఈజ్ రెడ్యూస్డ్, manganese dioxide is reduced, right? Next, which is oxidized nana? Hydrochloric acid is oxidized. Okay, okay Vishnu, thank you. chalo, hydrochloric acid is oxidized. ఎందుకు ఆక్సిడైజ్ అయిందన్నా? ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్కి ఆక్సిజన్ యాడ్ అవడం వల్ల అది ఆక్సిడైజ్ అయింది. ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్ కుసుమా, రైట్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ మై డియర్ అచీవర్స్? తగ్గేదేలా. నోట్స్ కోసం ఏదో చెప్పానా, కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నాం నాన్న, కొత్తగా ఇంకోటి మీకు ఏదైనా చేద్దామని చెప్పి మా వేదాంతు గుండెలు లబ్ డబ్ బదులు వేదాంతు తెలుగు 8-9 స్టూడెంట్స్ అని ఇట్లా కొట్టుకుంటా ఉన్నాయి అన్నట్టు, వాళ్ళ కోసం ఏదో చేయాలనిపించి ఏదో చేస్తూ ఉన్నాం, రైట్? ఎస్ బేటా, ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ నౌ. ఓకే, చలో మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? అ షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్ ఎలిమెంట్ X, ఓకేనా, ఆన్ హీటింగ్ in air becomes black and in color. Can you predict the element X? Okay, brown color అనగానే మనకు తెలుసు ఆటోమేటిక్గా, యా ఐఎమ్ ఫైన్ బేటా. ఓకే, బ్రౌన్ కలర్ అనగానే మనకు తెలుసు ఆటోమేటిక్గా, వాట్ ఇస్ దట్ బేటా? వాట్ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ కాపర్. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ బికమ్స్ బ్లాక్, ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఇంటూ వాట్ బేటా? కాపర్ ఆక్సైడ్ లాగా టర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, బికాస్ ఇట్ విల్ బికమ్ బ్లాక్, అది బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది. నాని గుడ్ మార్నింగ్. Okay, X and the black colored substance formed. So how do you support your prediction? Okay, this is AS2 question. ఏం ఎక్కిందిరా అంటే నా నుంచి ఇట్లా దిగిపోయి వచ్చి నీకు ఎక్కిందా హెడేక్? సో ఆ షైనీ బ్రౌన్ కలర్డ్, ఓకే, colored what beta? Element X may be copper. What is the symbol of copper? Cu, right? So copper on heating, so what it will do beta? ये क्या करते हो? On heating in air become black. Okay, right? ఇద్దరికి నానా వసంత లక్ష్మి ఇద్దరికి ఇది become black colored copper oxide. So here we can say that copper is in a beta on heating in presence of oxygen. Okay, on heating it will become copper oxide. So what is the color of the substance? Black color. Okay na? So ఇక్కడ 2CuO ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2Cu వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్, రైట్? నిన్న వేరే విధంగా వచ్చింది కానీ వేరే విధంగా వచ్చింది. ఓకేనా? డోంట్ హేట్ ఎనీథింగ్ బెటా. ఇఫ్ యూ హేట్, ఇట్ విల్ హేట్ యూ అండ్ యూ విల్ బికమ్, యువర్ ఫేట్ విల్ బికమ్
hate. Like I'm not getting the rhyming word, but it will be happen. Okay. Alright, beta. Moving to next question. Write the balanced chemical equation for the following. Identify the type of reaction in each case. Okay now. టెక్స్ట్ బుక్ మ్యారథాన్ కూడా చేద్దాం, నో వరీ, అన్ని చేద్దాం నాన్న. ఇది చేయొద్దు, అది చేయొద్దు. ఎందుకు రాదు, అది ఏడికి పోతావు, ఏం చేయడానికి పోతావు? రైట్. వాట్ ఇగ్నోర్ ఈషా? ఏం నడుస్తుంది రా అల్ఫియా అండ్ ఈషా? హూ ఐఎమ్? యు ఆర్ బ్రూస్లీ ఓన్లీ. Okay, right beta. So write the balanced chemical equation for the following and identify the type of chemical reaction in each case. So first చూడండి నాన్న, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అన్నాడు. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే CaOH taken twice. Okay now, plus, so this is aqueous నాన్న. Okay, plus nitric acid నాన్న, HNO3 nitric acid. This is also what beta, aqueous only. So next what beta, water will be formed. Water will be formed H2O. This is what beta, liquid anta. Okay, next calcium nitrate CaNO3 taken twice. This is what beta, this is aqueous anta. Okay now. So if you see what is happening beta, this is like mutual exchanging of ions. Neha Chatla hi. Isha, just ignore Isha. Don't respond to the messages, so that it will be good for you and good for us also. So you can see better here what is happening. So this is like exchanging of ions only. So this is what beta, double displacement reaction. This is what beta, double displacement reaction. Okay, so now the thing here is we have to balance this equation. So कैसे balance करना है? अभी तो मुश्किल होता ना. NO3 2 ఉన్నాయి నాన్న, NO3 2 ఉన్నాయి అంటే హాయ్ నైట్ మేర్. ఓకే, ఇక్కడ 2 పెట్టినామనుకో 2NO3 అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్లు వచ్చేసినాయి ఆడ. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ఇంకో 2 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో 2 హైడ్రోజన్లు పెట్టండి. ఓకేనా, సో నా 2 3 6 ఆక్సిజన్స్, 2 + 6 8, ఇక్కడ 2 8 ఆక్సిజన్స్ అయిపోయినాయి. ఒక కాల్షియం అన్నీ వచ్చేసినాయి. రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. హాయ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ డాడ్జ్ గర్ల్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? నెక్స్ట్ బెటా, మెగ్నీషియం ప్లస్ అయోడిన్ గివ్స్ రైస్ టు మెగ్నీషియం అయోడైడ్ అంట. ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఏమిరా మెగ్నీషియం అన్నాడు, మెగ్నీషియం, సో దిస్ ఇస్ సాలిడ్ బెటా. ప్లస్ అయోడిన్ ఏమి ఇచ్చినాడు రా? అయోడిన్ వచ్చేసి గ్యాస్ ఇచ్చినాడు రా. ఓకేనా, సో ఏమొచ్చిందిరా మరి? మెగ్నీషియం అయోడైడ్ MgI2. వాట్ ఇస్ దిస్ బెటా? దిస్ ఈస్ సాలిడ్ ఓన్లీనా, మెగ్నీషియం అయోడైడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా, MgI2 కాదు, ఓకే, MgO. రైట్, సో ఇక్కడ ఏమైంది? అయోడిన్ కదా, అయోడిన్ ఇక్కడ 2 ఉంటుంది నాన్న, అయోడిన్కి ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 MgI ఫామ్ అవుతుంది, ఇది Mg. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ దిస్ బెటా? దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, కాంబినేషన్ रिएक्शन. ओके, ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. राइट, so 2 or more reactants combine to form single product. Next, magnesium with hydrochloric acid, magnesium chloride and hydrogen will be formed. Magnesium with hydrochloric acid and magnesium chloride and hydrogen is formed. Right, so see chudandi beta, magnesium is solid, hydrochloric acid, this is what beta, aqueous. Okay na, hydrochloric acid em ichindu, aqueous ichindu. Right, magnesium chloride and hydrogen formed. Okay, MgCl2. so this is what beta, this is aqueous and hydrogen gas is formed. Okay, అన్నీ చేద్దాం నాన్న, మారథాన్ చేద్దాం, అన్నీ చేద్దాం. మీకోసమే రా మేము ఉన్నది.
right? So now if you see this, what beta here, if you write 2 here, now the equation will become balanced. Okay, so Mg 2Cl 2Cl 2 hydrogen 2 hydrogen, this equation is balanced. Okay, so what is happening beta here? Okay, hydrogen is replaced, hydrogen is displaced by magnesium, so that we can say displacement reaction. Okay, Tanmay, good morning. Vaishu, good morning. Sai, ఏ ఇంటికి పోతారా, ఇంట్లో లేవా ఇప్పుడు? డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ నానా. ఓకే, నెక్స్ట్ డి. zinc with calcium chloride, zinc chloride and calcium will be formed, zinc chloride and calcium will be formed. Okay na, so zinc solid, calcium chloride aqueous. Okay, so zinc chloride, right? Zinc with what beta? Calcium chloride. Okay, CaCl2, this is solid and this is what beta? Aqueous. Okay na, so what it will form beta? It will form ZnCl2 plus calcium. So this is what beta? This is aqueous and this is what beta? Solid. This is solid. Okay now, so now if you see, already it is balanced reaction only, so this is also what beta? Displacement reaction. Leave the comments Nana, leave the comments. Maybe you are Deepika Reddy, I think, invisible. So this is what beta? Displacement reaction. Deepika Reddy or Anjan Reddy? Displacement reaction, right? So this is what beta? Srivani, good morning. Is this clear beta? Yeah, display, not only displacement reactions, combination reactions also, exothermic reactions, most of the combination reactions. Nana Ravi Kumar, రేపటి సెషన్ లైక్ సాటర్డే సెషన్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో విల్ సీ డెఫినెట్లీ. కార్తిక్, హాయ్. మూవింగ్ అహెడ్, what is meant by balanced chemical equation? What is meant by balanced chemical equation? So a chemical equation, a balanced chemical equation is said to be balanced. Okay, ఇప్పుడు balance అని చెప్తాం బేటా? The number of reactants and products. Okay, the number of atoms at reactant side and product side, if it is what beta? What we call it as? If it is same, okay, the number is same, so that is what beta? What is not appearing beta, Vani? That is said to be balanced chemical equation. Okay, so we can say a chemical equation, okay, is said to be balanced, is said to be balanced okay, when the number of atoms, when the number of atoms of each element when the number of atoms of each element is same on both reactant and product side, on both reactant and product side. Reactant and product side, right? This is what beta? Balanced chemical equation. This is balanced chemical equation. Right? Yeah, equal atoms and both product and reactants. Nandu, hi.
ए क्लियर हुआ रे? अब तो क्लियर तो हुआ कथे. इज दिस क्लियर बेटा? ఓకేనా? యూ కెన్ అటెండ్. మొబైల్ ఫోన్లో ఇనుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు కదరా. ఓకే రవికుమార్, వెయిట్ టిల్ ద ఎండ్ వెయిట్ చేసాం అనుకో, లాస్ట్లో చెప్పేస్తాను నేను. 30 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాక చెప్తా. రైట్? సో బ్యాలెన్స్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్. చూడండి నాకు బ్యాలెన్స్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. ప్రతి ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకే राइट. चलो अभी बैलेंस करना है. Na प्लस O2 gives rise to Na2O. Na2O. ఓకే. సో ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టండి, ఇక్కడ 4 పెట్టండి. ఓకే 2 to the 4 4. రైట్, దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే రవికుమార్, వెయిట్ టిల్ ద ఎండ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్. Mitu Gamer, good morning. Okay, Azad, okay. Okay, so next beta. Second one చూడండి. छोटी बच्ची क्वेश्चन है पूरा. H2O2 gives rise to H2O plus O2. ఇక్కడ చూడండి రా, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయిరా, ఇక్కడ ఒకటి 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ 2తో చేయండి, ఇక్కడ 2తో చేయండి. ఓకేనా? 2 to the 4 hydrogens, 4 hydrogens. 2 to the 4, 2 plus 2, 4 oxygens. Now the oxygen is balanced. Yes, Srikanth Sir की फौजी बंदूक उठा दो. Right? So next question. In this one, third one देखो एक बार. Magnesium hydroxide रा, MgOH2 plus with reacting with hydrochloric acid nana, MgCl2 is formed plus H2O is formed. ఓకే నా? ఇక్కడ చూడండి రా, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయిరా. 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్తో రియాక్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, 2 ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్. హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 2 అయినా ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन. इक 2 क्लोरीन है, ये भी बैलेंस हुआ. తమ్ముళ్ళమా మీరు తమ్ముళ్ళు అయితే మరి వీళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు కావాలి, అక్కలా చెల్లెల్లా? ఎవరైతే ఏముంది, అక్క అయినా పర్లేదు, అంత పెద్ద అక్కలే మనకంటే. Fe plus O2 gives rise to Fe2O3. Fe plus O2 gives rise to Fe2O3. तो अभी इधर 2 है, इधर 3 है. अभी ये 2 तो मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6. ఇక్కడ కూడా 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 అయినాయి. ఇక్కడ 2 to the 4 అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4 అయిపోయి గింతనే. క్లియర్? You will say answer, you can say Ravi Kumar, no problem. ఏం లేదన్నా, కౌంటింగ్ మెథడ్, హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడే. Karthik, you can write the notes and we will be sending in the telegram also these notes. We are Ishali only, shining star. Definitely, I'll give you Ramu. Sorry, Ravi Kumar. Why Alfia? Why do you want to leave? Is this clear?
ఆల్జిబ్రా మెథడ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది అన్న, వద్దు, జస్ట్ మీరు ఇట్లానే ఫాలో కండి. యు వాంట్ మై ఆటోగ్రాఫ్? లేవు. Yeah, I did my breakfast. और what is chemical equation? Chemical equation एक ये होता क्या है? Chemical equation ఏంటి అసలు? ఓకేనా నాన్న, ఆల్జిబ్రా మెథడ్లో షార్ట్ చేస్తాను, కాకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకే వద్దని చెప్తా ఉన్నాను. ఓకేనా క్యూ జారీ బేటీ, అల్ఫియా క్యూ జారీ, రైట్. సో వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, వాట్ ఈస్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అసలు? ఓకేనా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే, సో కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంది కదా, కెమికల్ రియాక్షన్స్ని సింబల్స్ యూజ్ చేసి ఓకే రాస్తాం కదా, దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాము. ఓకేనే, ఆ సింబాలిక్ రీప్రజెంటేషన్ of chemical reaction is known as, symbolic representation of chemical reaction is known as what beta? Chemical equation. भूख लगा तो प्लेट में लाके खाने के देखो क्या होता है. अरे you can eat you can eat by listening. Okay, మోడల్ పేపర్ 1 మార్క్స్ అన్ని చెప్పండి సార్. అరే సండే రోజు చూసుకుందాం, చెప్పేసుకుందాం. రైట్, ఓకే, యూ కెన్ సీ బెటా this is what a balanced chemical equation. This is nothing but chemical equation. ఆల్జిబ్రా మెథడ్ కూడా చెప్తానా? నో వరీస్, షార్ట్ చేస్తాను దానికోసం ఒక షార్ట్ చేస్తాను ఆల్జిబ్రా మెథడ్కి. ఎవరికి రాదురా? నాకు హిందీ రాదా? రైట్, చలో మూవింగ్ అహెడ్. నెక్స్ట్, వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్? ఆ కెమికల్ చేంజ్లో I know English, but I don't know Hindi. Nandu, I can speak English very well. Antera Azad. Yes, I know. That's why tomorrow will be the last Super 30 structure of atom. చెప్పినా కదరా, అంజన్ రెడ్డి ఆర్ దీపికా రెడ్డి అని చెప్పా. నందు, కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ విత్ మీ? ఎస్ బేటా. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్? కెమికల్ చేంజ్లో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాము? ఓకేనా, సో డ్యూరింగ్ కెమికల్ చేంజ్ we observe that okay, first one, what do we observe beta? Yeah, give me 2 sentences in English without copying from any Google website. Nandu. Yes, me too, I do understand. Okay,
Now here. Now here. Now here. Yeah, we can also know the physical states of the reactants and products. Yes. Right, beta. So the first thing what beta, in chemical change, the reactants will be converted into products with the different properties. Okay, right. So first thing what beta, the original substances, okay, have their characteristic properties. Have their characteristic properties. Have their characteristic properties. Hence, this may be. Hence, what beta? These may be products with different physical states. These may be products with what beta? Products with what we can say different physical states. Different physical states, comma colors, and what beta? Different compositions. Different compositions. Right. So next. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ కంపోజిషన్స్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. వాట్ డిడ్ యూ గివ్ నందు? వాట్ డిడ్ యూ గివ్? సో ద కెమికల్ changes may be exothermic or endothermic. Chemical changes may be exothermic or endothermic సో కెమికల్ చేంజెస్ అనేది ఎగ్జోథర్మిక్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎండోథర్మిక్ అయి ఉండొచ్చు. మణికంఠ హాయ్. Okay, so next what? So this may form insoluble substance as known as what beta? Precipitate. This may form insoluble substance known as precipitate. Known as precipitate. Okay, so next, there may be gas liberation in chemical change. There may be gas liberation in chemical change. There may be gas liberation in chemical change. Right? Okay, Nandu, no problem. If I have grammar mistakes, I am not an English teacher. So I am a science teacher and I can teach science with a good, what we call it as good knowledge. So that is enough.
Guys, any problem with my language? Students, is this clear? Your mother is sleeping. What I am doing then? I am teaching. Nana, like we are at 7 questions completed, more 23 questions. Yes, clear, right? I don't want to become an English teacher. Right, 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 right. अल्फिया मेरा हिंदी अच्छा नहीं है कहते अभी नंदू बोल रहे ना మణికంఠ అరే తెలుగులోనే చెప్తున్నా విను ఐ డోంట్ ఫీల్ నౌ హియర్ మనం అవన్నీ పట్టించుకోము ఇక్కడ నుంచి వినాలి ఇక్కడ వదిలేయాలా వి నో అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్ రైట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अल्फिया मैं क्या बोल रहे अभी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है कहते मैं कैसे बात करता हूं राइट सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओके सो केमिकल रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट वासवी आई डोंट फील just ignore that బహుభాషావేత్త వావ్ బట్ తెలుగు బేటా గుడ్ తెలుగు నవహీర్ కాదా నన్ను రెడ్డి సార్ అని పిలిచేది నవహీరేరా రై రైట్ నీ పేరు చెప్పరా మరి రై hey Nandu don't feel like that just I don't ignore I don't like I don't consider this type of comments okay just ignore no need not to say sorry all right so the what are the important characteristics of the chemical reaction so characteristics of chemical reactions are chemical reactions are these are the important thing beta okay ఎందుకురా నా వాయిస్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది చాలా బాగుంది వాయిస్ ఏ నువ్వేమన్నా ఇంజెక్షన్ ఇస్తావా వాయిస్కి శిరీష మాదాసు హాయ్ मैं क्या मैं क्या ट्राई करूं ओके शिरीषा थैंक यू या टीएस एंड एपी बोथ बेटा so characteristics of chemical reactions are what are the important characteristics beta first thing we should remember beta evolution of gas and second thing we should remember what is it beta formation of precipitate I am fine beta ishali formation of what beta precipitate राइट और बोलो थर्ड वन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस मेरे फौजी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस राइट सो नेक्स्ट वन बेटा नेक्स्ट वन क्या है चेंज इन कलर
change in color. Next word beta, change in state. చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అంటే మళ్ళీ నేను టీఎస్ ఏపీ అది కాదు సార్ మహారాష్ట్ర అన్నారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం అయిపోతుంది రై. చేంజ్ ఇన్ స్టేట్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ బేటా, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆల్సో. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆల్సో. ఓకే రైట్, దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే శిరీష, వెరీ గుడ్. అరే ఆపర్ అరే ఇన్విజిబుల్ ఆపర్ అరే. ఫౌజీ అరే ఫౌజీ, అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు రాస్తా ఉన్నారు. ఫౌజీ, ఫౌజీ అంటే సోల్జర్, ఆర్మీ. మనకంట నెక్స్ట్ ఇయర్ చెప్తానా, నువ్వు 9th క్లాస్ కదా, 10th క్లాస్లో చెప్తా. రైట్, క్లియర్ అనా? రూపాంతరం, రూపాంతరం చెందారంట. నాకు రూపాంతరం చెందడాలు తెలీదు. शैतान का फौजी कौन है रे? शैतान, शैतान मैं नहीं होता. लक्ष्मी हाय, चिना हाय. गुड मॉर्निंग टाटो. Yes Anna, is this clear? Shall we move ahead beta? Okay, yes, next question. అరే డాడ్స్ గర్ల్ ఇందాక నీ పేరేదో చెప్పినవరా, సారీ మర్చిపోయా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పినా. డాడ్స్ గర్ల్. Okay, G Lakshman, sorry beta, sorry to like pronounce wrong name. Happy morning Likitha. Rekha hi. Yeah, thank you, wish you the same. సార్ మీరు అపరిచితులుగా ఉన్నారా? ఏం అపరిచితులారా? తన్మయ్, ఓకే బేటా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ నేమ్ అగైన్. రోహిత్, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ లిజన్ అగైన్. హలో మాజిద్, యూ బ్యాక్. ఈశాలి, ఓకే రైట్ బేటా. So what is the symbol do we use to indicate the physical states of reactants in the reactants and products in the equation? So what are the physical state? Okay, what symbols we will be using for this? Okay, so what beta? Solid state. Okay, solid state, solid state is indicated by, yes, up means evolved gas. Solid state is indicated by symbol, symbol, yes nana, symbol, yes, okay na. So next, next word beta, second thing word, liquid state. Okay, liquid state is indicated by symbol L. Okay now, next, gaseous state indicated by symbol G. Okay, next word beta, aqueous
aqueous solution is indicated by what beta? AQ. AQ. Okay. Precipitate is indicated by an arrow with head downward. Head downward. Okay, now down headed arrow. Okay. So next gas. Gas is liberated is indicated by an arrow with head upward. This is the answer for the question. Nandu, you are not 10th class. Is this clear, Nana? Heat related kuda na? If heat is released indicated by plus Q on product side. If heat is absorbed indicated by minus Q on product side. Minus Q on product side, right? Clear, Nana? రెండు ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పి రాశాను కదా, చూడండి నా యొక్క సింబల్ చూడండి, ఇది ప్లస్ క్యూ ఉందిరా, ఇదేంది, ఇది మైనస్ క్యూ ఉంది. ఓకేనా? మైనస్ క్యూ అంటే రియాక్షన్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు. ఓకేనా? ప్లస్ క్యూ అంటే రియాక్షన్ రిలీజ్ చేసినట్టు. అది నో 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 ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ, అక్కడ మైనస్ క్యూ ఉంది కాబట్టి అదేంటి నాన్న, మైనస్ క్యూ ఉంటే యూటిలైజ్ అయినట్టు. ఓకేనా?
Right? Hey, apara, invisible. Right? Is this clear, Anna? Okay. Right. Next. Cu plus O2 gives rise to 2 CuO. What information do you get from the above equation? Okay. So ఇక్కడ ఏమైంది బేటా, copper react with oxygen to form copper oxide. Right? So first thing ఏంటి బేటా ఇక్కడ, copper reacts with copper reacts with oxygen to form copper oxide. Yes beta, oxygen to form copper oxide. Copper oxide, copper reacts with oxygen to form copper oxide, right? So next, the formula of copper oxide, the formula of copper oxide, the formula of copper oxide is CuO, is CuO, what beta, and that of oxygen is okay. Next ఏంటి, here 2 moles of copper atoms, copper atoms, 2 moles of copper atoms react with 1 mole of oxygen, react with 1 mole of what beta, what Mittu gamer, what sir, Vinay hi. Okay, so react with what beta, 1 mole of oxygen, oxygen O2 to produce 2 moles of what beta, copper oxide, copper oxide. Two moles of copper oxide, right? Aluminum oxide, Rohan, is this clear Anna?
క్లియర్ రా? యూ కెన్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ రాసినాయి కదరా O2 అని, ఇక్కడనే రాసినాయి కదా O2 అని. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అని రాయాలనా? రాసేద్దాం దాని ముందు. ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ బ్రాకెట్లో O2 అని పెట్టినాయి కదా అని పెద్దగా అయితే అని రాయాలి సెంటెన్స్ అంతే. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? మిట్టు గేమర్ డోంట్ స్పామ్. దట్ ఈస్ సార్ వాట్ యూ వాంట్, టెల్ మీ. పండు హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. Is this clear, Anna? Yeah, we can do better. We can do. Siddharth Battula. Yes, better. What is your doubt? No, I don't explain me too. Yes, beta. Right? So write the products of given reactions if any. Give reason. అన్నెసెసరీగా ఏంద్రా అది సార్ అని చెప్పి ఎవరైనా డౌట్ అడిగే వల్ల మెసేజ్ కనిపించకుండా చేస్తున్నాడంతా స్పామ్. 2xలో చెప్పాలా? చెప్పేసా. ఓకే మీ టు బాయ్. రూపాంతరం చెందాలి అప్పుడప్పుడు, లేకపోతే మళ్ళీ అడిగినట్లేదు కదా. అరే బిడ్డ, రైట్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ గివెన్ రియాక్షన్స్ ఇఫ్ ఎనీ, గివ్ రీజన్ అంట. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ చూడండి FeCl2 ఉందిరా. FeCl2 వచ్చేసి జింక్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. జింక్తో రియాక్ట్ అయితే జింక్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ వాట్ బెటర్ ఐరన్, సో దట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటర్ ZnCl2 అండ్ Fe will be formed. So what is this reason better? Displacement reaction. Displacement reaction. This is what beta? Displacement reaction. Okay, next ZnCl2 plus Fe. Okay now, so ZnCl2 plus Fe, what will be the answer beta here? First ni page chepra, invisible. What is the answer for this question? ZnCl2 plus Fe. Anyone? First. It's okay, me too. First beta, what is the answer for this question? ZnCl2 plus Fe. Yes, cannot displace. Yes beta, Tanmay, very good. So here what will happen beta? There is no reaction. No reaction. So what is the reason here? Less reactive elements cannot displace more reactive elements. More reactive elements, right? So next question. Yes beta, next question. Balance the following chemical equation. So how to balance this chemical equation? Okay, me too. Again this is spam only. కెమికల్ బాండింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న, ఒకసారి లైవ్లో చూడు నాన్న, ఓకేనా? ఎస్, ఓకే. సో హియర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ బెటా, sodium is reacting with what? Water. Sodium is reacting with water. Okay, so now we have to balance this equation. What beta? NaOH will be formed as well as hydrogen will be formed. Okay, so ఇక్కడ ఏమైందన్న NaOH and H2O. So now how can we balance this equation? Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకే, సో 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. 4 చేద్దామంటే ఇక్కడ 2 చేసాం అనుకో 4 అయినాయి.
ఇక్కడ 2 చేస్తే 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి. సో 2 ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్డ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ 2Na, రైట్. రైట్, నువ్వు డౌట్ అడిగితే యాంగ్రీ కాదు, స్పామ్ చేయమని చెప్పావు మిట్టు, అర్థమవుతుందా? స్పామ్ చేయమని చెప్పావు. K2CO3 పొటాషియం కార్బోనేట్. ఓకే, ప్లస్ reacting with what beta? Hydrochloric acid. Okay, so what it will form beta here? It will form potassium chloride plus water plus carbon dioxide, right? So now we have to balance this equation. Okay, ఇక్కడ చూడండి అన్న, పొటాషియం క్లోరైడ్ లో ఇక్కడ 2 పొటాషియం క్లోరైడ్ లో ఒకటే పొటాషియం ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ డూయింగ్ పొటాషియం క్లోరైడ్ 2 హియర్. సో నౌ హియర్ యు సీ కార్బోనేట్ CO3 ఉంది. CO3 అంటే కార్బన్ 1, 3 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. 3 ఆక్సిజన్లు ఒక కార్బన్ వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇక్కడ క్లోరిన్స్ 2 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇక్కడ 2 హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ చేయండి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ వాట్ బెటా? బ్యాలెన్స్డ్. Right. So next question, how to make chemical equation more informative? This is long answer question beta, is it? Okay, hi Dhana Srinu. Right. So here chemical equations can be made more informative by okay, expressing following characteristics of the reactants and products. This is long answer question, Nana. Okay, now. So now the first one is what beta? Expressing the physical state. Okay. Okay, so first in beta, expressing the physical state. So mar physical state ante enti nana ikkada manaki like solid, liquid, gas, aqueous అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంటాము by using their symbols. Okay, okay, Siddharth. Okay,
Expressing what beta? The physical state. Expressing the physical state. So the physical state of the substances mentioned the physical state, okay, the physical state of the substances may be mentioned along with their what beta? Chemical formula. Yes beta, pinky, yes. Chemical formula along with their chemical formula. Okay, right? So here the different states అంటే మళ్ళీ మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనకండి. గుడ్ మార్నింగ్ నాయక్. ఓకే, సో ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్ దట్ ఈస్ వాట్ బెటా? gaseous, liquid and solid. Gaseous, liquid, solid. Okay, gaseous, liquid, solid and what beta? And aqueous. Aqueous is what beta? Is అనొచ్చు, or అనొచ్చు, లేదంటే or represented by notations represented by notations G for gas, L for liquid, S for solid and AQ for aqueous respectively. చేద్దాం నా కెమిస్ట్రీ మోడల్ పేపర్ చూద్దాం. respectively. Okay, right? So we can see example. Aqueous solution beta, aqueous అనేది solution. Okay, right? You can see the example beta. Fe2O3 ఉంది నానా, Fe2O3 అనేది what beta? This is solid. Okay na. దాంతో పాటు అల్యూమినియం ఉందిరా, అల్యూమినియం కూడా సాలిడే. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ రియాక్టింగ్ టుగెదర్ అండ్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ what beta? Fe. So this is what beta? Liquid state లో వస్తుంది. Al2O3 అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఇస్ what beta? Solid. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఇస్ సాలిడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఓకే ఏమైతుందనే ఇక్కడ Fe 2Fe వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ 2Al. సో దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సాలిడ్లో ఉన్నాయి, లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్లో రావడం జరిగింది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ బేటా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీట్ ఎక్స్చేంజ్. Heat exchange. Okay now, so what we can say, heat is liberated in exothermic. Heat is liberated in exothermic reactions
and what beta? Heat is absorbed in endothermic reactions. Heat is absorbed in endothermic what beta? Endothermic reactions. So example we can take what beta? Carbon with oxygen. So if you bond with carbon, so carbon with oxygen beta, carbon with oxygen, okay now. So it is reacting with carbon and oxygen. Carbon is solid and oxygen is what beta? Gaseous substance. So it will form carbon dioxide gas only and plus Q nana, plus Q. So this is what beta? Exothermic, okay now. Exothermic, this is exothermic, right? So next what beta? Next second one kada, like sodium. సోడియం ఏం చేస్తున్నాం బేటా, లేదంటే సోడియం బదులు నైట్రోజన్ తీసుకోండి. నైట్రోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఓకేనా. నైట్రోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఓకే. నైట్రోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ nitrous oxide, NO, okay now. So this is gas only and this is gas only. So and here what is happening here? NO will be formed. NO is also gas only. Here minus Q nana, minus Q ante endothermic, minus Q ante nana endothermic, okay now. Right? Right, next వచ్చేసి గ్యాస్ what beta? Gas evolved. Third one is what beta? Gas evolved. Okay, if gas is evolved, okay. So if gas is evolved in a reaction, if gas is evolved in a reaction, if gas is evolved in a reaction, it can be shown by what beta? Up-headed arrow, okay. Yeah, precipitate is also there beta. Gas will evolve in a reaction. It is denoted by what beta? An upward arrow. An upward arrow, that is upward arrow, okay. లేదంటే ఆర్ సింబల్ జీతో కూడా చూపిస్తాం. ఆర్ సింబల్ జీ, రైట్. సో గ్యాస్ కూడా చూపిస్తాం, ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ ఎగ్జాంపుల్ నానా. ఓకే, జింక్ ఉంది కదా, జింక్ వచ్చేసి సాలిడ్ కదా. ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆక్వస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ZnCl2 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ఆక్వస్, రైట్. సో ఇక్కడ 2HCl 2H2 is balanced and this is shown by up-headed arrow also. Up-headed arrow తో కూడా చూపిస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఎస్ బేటా. Yashwant, okay beta, will be doing for that only, right. So next ఏంటి beta? మనకి precipitate beta. What is that beta? Precipitate formed. Precipitate formed, okay. Precipitate formed అనుకోండి. If precipitate is formed in the reaction, if precipitate formed in the reaction, if precipitate formed in the reaction లో precipitate form అయింది అనుకోండి బేటా, ఓకే. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై డౌన్ హెడ్ arrow. ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదన్న రఘునాయక్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై
and by a downward arrow. Downward arrow. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టే మనము సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకోండి, AgNO3 తీసుకున్నాం నాన్న. AgNO3 ఏందిరా, ఇది ఆక్వస్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ దేంతో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, NaClతో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. NaCl కూడా ఏందన్నా ఆక్వసే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి AgCl ఫామ్ అవుతుందిరా. ఓకే, AgCl ఫామ్ అవుతుందిరా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ సాలిడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డౌన్ హెడ్ arrow we should show and NaNO3 will be formed. This is what beta aqueous. This is aqueous, right? So this is for this is what beta how to what make chemical equation more informative. Right? Clear, Anna? No beta, they are not giving any update about that. Yes, is this clear, Anna? Yeah, electricity, that is also beta. So ikkada like what we can say here, only we can mention heat exchange lone and the reaction conditions kuda mention cheyali. But as it is for 5 marks, these 4 questions, 4 parts is enough. Okay. Next, so you can see beta like here they have given calculate the volume, mass and number of molecules of hydrogen liberated at when 230 grams of sodium reacts with what beta excess of water at STP. Atomic mass of sodium is what beta 23 units, oxygen is 16 units and hydrogen is 1 unit. So balanced chemical equation for the reactions. Reaction is what beta ikkada chochu manaki 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH and H2. Okay na, right? సో ఇక్కడ చూడండి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో మనకి 46 యూనిట్స్ ఆఫ్ సోడియం అనేది రియాక్ట్ అవుతా ఉంది 36 యూనిట్స్ ఆఫ్ వాటర్ తోటి. సో 8 యూనిట్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చింది అండ్ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వచ్చింది. సేమ్ అట్లానే 46 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 46 గ్రామ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందన్నా 36 గ్రామ్స్ వస్తుంది. 36 గ్రామ్స్ వచ్చేసి 80 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ 2 గ్రామ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో హియర్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ పర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ హియర్ యాజ్ పర్ ద balanced equation. As per the balanced equation, you can see better here what we can see 46 grams of ఇక్కడ ఏంటన్నా 46 grams of sodium అనేది 2 grams of hydrogen ఇస్తా ఉంది. 46 grams of sodium is giving 2 grams of hydrogen. Okay, 46 grams of sodium gives what beta 2 grams of hydrogen. Okay, here 230 grams of sodium gives what beta x grams of hydrogen అనుకోండి. So now do cross multiplication. Same this method we have to follow like this beta. Okay, so now here x is equals to what beta 230 into 2 by 46. Okay, 2s are 23, 23 10s are. Okay, so x is equals to what beta 10 grams. Okay now, so ikkada ఏమవుతుంది మనకి what beta 10 grams of hydrogen is liberated. So 10 grams of hydrogen is liberated, right? So next ఏం చెప్పొచ్చున్నాను ఇక్కడ. ఓకే,
So 1 gram molar mass of any gas at STP, 1 gram molar mass of any gas at STP. Okay, STP is nothing but a standard temperature and pressure. Okay, now. Okay, occupies 22.4 liters. 22.4 liters. Okay. 22.4 liters ని ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ ఏం బెటర్ మనకి 2 grams కదా, మనకి హైడ్రోజన్ 2 grams కదా, 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 2 grams of hydrogen, okay na, 2 grams of hydrogen occupies what better 22.4 liters, occupies 22.4 liters. Okay, then 10 grams of hydrogen occupies how many x grams, x liters అనుకోండి. So then same cross multiplication again. So x is equals to what beta, x is equals to what, can anyone, same na, 22.4 into 10 by 2. Okay na, x is equals to 22.4 into 10 by 2. Okay na, so what will be getting better here, x is equals to 112 liters. 2 5s are 522.4 ఏమైతేనా 112 liters. Okay na, so it occupies what beta 112 liters, right? So this condition at STP, this condition at STP. Okay, so next ఏం బెటా మనకి ఇక్కడ 2 grams of hydrogen contains what beta 1 mole. Okay, next so 1 mole of any okay, what we can say, 1 mole of hydrogen. Okay, itla radam any ane badalo 1 mole of hydrogen contains 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. This is Avogadro number. Okay na, so again manaki 2 grams of hydrogen contains what beta 6.022 into 10 power 23. What did he ask here, molecules. Okay na, so ఇక్కడ కూడా molecules అని రాయండి, then molecules. సో ఇక్కడ కూడా 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. Okay, then 10 grams of hydrogen, 10 grams of hydrogen contains x molecules, x number of molecules. Same here, you do cross multiplication again. Okay, so x is equals to what beta 10 into 6.022 into 10 power 23 by what beta 10 grams అనుకోండి. ఓకే సరే, ఇది 2 కదా, 2 5s are. Okay, so 5 6 are 30. So x is equals to what beta, almost will be getting what 30.10 into 10 power 23 molecules. Okay, now like this can be written. Okay, so x is equals to what beta 3.010 into 10 power 24 molecules, right? This is the answer. This is the answer, Anna. Clear? Is this clear, Nana? Hi, never die.
తొందరనే అయిపోతుందనా, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes అయిపోతుంది. షెల్ వి మూవ్ హెడ్? Right, so 15th question this is. More 15 questions are there. Okay, so balance the following equation. Balance the following equation. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినానా, Na2SO4 ఇచ్చినాడు with barium chloride అన్న. barium chloride ఇచ్చినాడు. Okay, what it will form? It will form barium sulfate and sodium chloride. barium sulfate and sodium chloride. Okay నా. సో ఇక్కడ ఏందన్నా, ఇక్కడ లైక్ సోడియం సల్ఫేట్ అండ్ బేరియం క్లోరైడ్ ఇచ్చినారు కదా, చూడండి ఇక్కడ బేరియం సల్ఫేట్ చూడండి, బేరియం Ba1SO4 సో ఇక్కడ 2 NaCl పెట్టేసండి. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ Al4C3 అల్యూమినియం కార్బైడ్. ఓకే, అండ్ వాటర్ is reacting, so it will form what beta, methane and aluminum hydroxide. methane and aluminum hydroxide. Okay, methane and aluminum hydroxide is formed. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటన్నా అల్యూమినియం 1 ఉంది. ఓకేనా, అల్యూమినియం 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 అల్యూమినియమ్స్ పెట్టండి, 4 అల్యూమినియమ్స్ పెట్టండి. ఓకేనా, సో 4 అల్యూమినియం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏందన్నా కార్బన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ C3 ఉంది, ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ పెట్టండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది 3 4s are 12 హైడ్రోజన్స్. ఓకే, 4 3s are 12 హైడ్రోజన్స్, టోటల్ 24. ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 4 3s are 12 ఆక్సిజన్స్. సో హియర్ 12 multiply with 12. Now the equation is balanced. Okay now, right? Okay, next beta C చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి PbNO3 taken twice gives rise to what beta, PbO plus NO2 plus O2. Okay now, PbNO3 taken twice. So here what is happening here? So now we have to balance nitrogen. Here nitrogens are 2 there, but here only 1 nitrogen is there. 2 3 6 oxygens, here 2 to 4 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే నేను 5 ఉన్నాయి కదా, 5 అంటే ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేసిన అనుకోండి బేటా, ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేస్తే పెద్దగా అవుతుంది, 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 2 3 ద 6. ఓకేనా, 6 2 ద 12 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే లెడ్ని 2తో మల్టిప్లై చేసినాం మళ్ళీ. సో 2 ఆక్సిజన్స్ 2 లెడ్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ 4 నాన్న, 2 to the 4 కదా, 4 oxygens, so 4 nitrogens. Now 2 plus 8 plus 2, 10 plus 2 12. This is also balanced. Okay now, so now next one is what beta, D చూడండి, Fe2O3 నాన్న, Fe2O3 ని అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి, Al2O3 అండ్ Fe ఫామ్ అయిందిరా. సో ఇక్కడ 2 పెట్టండి, ఇక్కడ 2 పెట్టండి. Now the equation is what beta, balanced. ఓకే, క్లియర్ నానా? Akshay Reddy, just leave, just you are listening the class, then you listen. Is this clear nana? Next, what are the materials required for the experiment to show the chemical decomposition of water? Write the procedure of the experiment, name the products which gets in this reaction. So materials required రాయండి నాన్న, ఇది కూడా లాంగ్ ఆన్సర్ బేటా. materials required. So what are the materials required? Okay, so materials required ఏందన్నా, ఇక్కడ మనకి for decomposition reactions ఏం కావాలి మనకి, ప్లాస్టిక్ మగ్ కావాలి. ఓకే, a plastic mug, a plastic mug, and next what beta, 2 carbon rods, that is graphite rods అనొచ్చు, 2 carbon rods. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం కావాలన్నా, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం కావాలన్నా మరి, ఇంకా 2 కాక్స్ కావాలి, 2 కాక్స్ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా, టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కూడా కావాలి, 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్, 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కావాలి.
And next what beta? Connecting wires kavali. Connecting wires kavali. Connecting wires kavali. And next what beta? 9-volt battery తీసుకోండి ఒకటి. 9-volt battery. And next what beta? Water. And next what? Few drops of acid. Few drops of acid. Okay, so next. Okay, Azad, right? So next ఏంటన్నా ప్రొసీజర్ చూడండి రా. ప్రొసీజర్ చూడండి. ఓకే, ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ బేటా? సో టేక్ ప్లాస్టిక్ మగ్. And what we have to do beta? Drill holes at the base. Drill holes at the base. Okay, next what beta? Next, so fit rubber cocks in these holes. Right? So next what we have to do beta? Next thing, fix carbon electrodes in rubber cocks. Carbon electrodes ni fix cheyali. Okay, next what we have to do beta? Connect electrodes to the battery, to the 9-volt battery. 9-volt battery ki connect cheyali. Okay, next ఏంటన్నా ఇక్కడ? Fill the mug with water. Water తో mug ని fill చేయాలి. Fill the mug with water. So that electrodes will be immersed. So the electrodes will be immersed. Okay, next, add a few drops of acid. Acid ni add cheyali. Okay, next ఏం చేయాలి బేటా? Take the 2 test tubes. Take the 2 test tubes filled with water. So take the 2 test tubes filled with water. Okay, filled with water తర్వాత ఏం చేయాలి బేటా? Insert them over insert them over the 2 carbon electrodes. 2 carbon electrodes. Over them the 2 carbon electrodes. Right? So next what we have to do beta? Next, so now what we have to do? I'll repeat beta. Okay, next, switch on the
what beta? Switch on the circuit. Switch on the circuit. Leave the switch on the circuit. Switch on the circuit. Okay. Switch on the circuit and leave the apparatus. Leave the apparatus undisturbed for some time. Undisturbed for some time. Undisturbed for some time. Okay, kosepu వదిలేయాలి. Okay. So after that, what we notice that the liberation of bubbles at the electrode, liberation of gas bubbles at the electrodes, ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర గ్యాస్ లిబరేషన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? After the test tubes are filled with gas, after the test tubes filled with gas, okay, take them out and test the what beta? Test the gases with burning matchstick. What beta? Test the gases with burning matchstick. Burning matchstick తోటి gases ని టెస్ట్ చేయండి. So what will happen beta? What will happen? In one test tube, the flame burns with more intense and in other test tube the flame burns with pop sound. So the gases identified that oxygen and hydrogen. This is the procedure for the reaction and observations. Clear, Nana? Yeah, few people will say it is not there in textbook. Sometimes these type of questions may ask, and this is the asked question only already. ఓకే, టీఎస్కి లేదనా? టీఎస్కి లేకపోతే లైక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఏపీ అనుకోండి అంతే. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ డు యూ రైట్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్? కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా రాస్తాము? ఓకే,
ఓకే, హిందీ సబ్జెక్ట్ కూడా వస్తుందనా? ఓకే ఓకే తన్మయ్, నో ప్రాబ్లం. సో జస్ట్ యూ లిసన్ ద క్లాస్, నో ప్రాబ్లం. యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఎస్ చికి. హర్షిత్ హాయ్. Right? Right, beta. How do you write a chemical equation? So a chemical reaction, okay, chemical reaction in beta, written by the formula, written by the formula, written by the formula అనే కంటే ఇట్లా సెంటెన్స్ చేంజ్ చేద్దాం. written in the form of formula, written in the form of formula equation. Formula equation shows the change of what beta? Reactants and products, reactants and products by an arrow placed between them, అరే యాక్టివిటీ ఏం లేదు ఆజాద్, సింపుల్ అన్న. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్స్ ప్లాస్టిక్ మ్యాగ్, కార్బన్ రాడ్స్, కార్క్స్, టెస్ట్ ట్యూబ్స్, కనెక్టింగ్ వైర్స్ అండ్ బ్యాటరీ, వాటర్ అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా యాసిడ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మగ్గుకి హోల్స్ వేస్తాం, 2 హోల్స్ వేస్తాము, దాంట్లో రబ్బర్ కార్క్ పెడతాం. రబ్బర్ కార్క్ పెట్టేసి రబ్బర్ కార్క్ ఏం చేస్తాం, సో విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రోడ్స్ ఫిక్స్ చేస్తాం అండ్ దీస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాటరీ, 9V బ్యాటరీ. సో దెన్ విల్ బి ఫిల్లింగ్ విత్ ద వాటర్. సో వాటర్ అండ్ వాట్ విల్ డూ బెటా, సో ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్ని మునిగిపోయేంత వరకు వాటర్ పోస్తాం. దాని తర్వాత we'll add acid, then we'll take the 2 test tubes, okay, filled with water, and we'll be inserting them on over the 2 carbon electrodes. So now we'll be switch on the circuit, so that next what will happen beta, we have to leave for some time. So we notice that the liberation of gas bubbles at the electrodes. Okay, now so after the test tubes are filled with gas, take them out and test the gases with the burning matchstick. So if it is burned with more intense, that is oxygen, and if it burns with what beta, oxygen, so that is what beta, that is hydrogen. Burns with pop sound, that is hydrogen. Okay, now right? So next, so chemical reaction అనేది written in the form of what beta, formula equation shows the change of what beta, reactants and products by an arrow placed between them. Okay, so next ఏం చేస్తాం నాన్న, నెక్స్ట్ వచ్చేసి okay, the arrow head point towards the products. Okay, now the arrow head towards what beta, the products, towards the products and shows the direction of reaction
reaction. Okay, right? So next ఏంటంటే if there are more than one reactant or two reactants are there, one product or two products are there, so that can be separated by plus sign. That can be separated by plus sign. AP వాళ్ళకి నేననే చెప్పినా రా ఈ చాప్టర్ అరే, AP వాళ్ళకి నేననే చెప్పినా. Okay, if there are, but this is helpful for AP also. More than one reactant, if there are more than one reactant or product involved, more than one reactant or product involved in the reaction, if there are more than one reactant or product involved in the reaction, okay, they are separated with what beta plus sign. Okay na, plus with a plus sign, with a plus sign, with a plus sign between them, with a plus sign between them. Okay na. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి, దీన్ని వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాము, ఏమొస్తుందా మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా, దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా products. This is the answer for the question. Okay, right, moving ahead with the next question. So now balance this equation అన్న, ఇక్కడనే చేసేస్తాను. అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ AlOH taken twice gives rise to what beta, Al2O3 and water formed. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న, సింపుల్గా లైక్ ఇక్కడ ఏంది మనకి 3OH ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2Al కదా, ఇక్కడ 2Alతో పెట్టండి. ఓకేనా, 2 లైక్ 2 3 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 2 3 6 హైడ్రోజన్ 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లికేషన్ అనుకోండి, 3 to the 6 and 3 oxygens. So like that is equation is balanced. Next word beta, NH3 undira with copper oxide. So what it will be, it will form copper plus nitrogen plus water, okay na. So ఇక్కడ ఏముందన్న, ఇక్కడ NH3 ఉంది, ఇక్కడ CuO ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంది 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయిరా, అక్కడ 2 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా, సో 3 to the 6 hydrogens, copper 1, nitrogens are 2, oxygens are 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేయండి. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, సో నౌ నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, ఇక్కడ Al2SO4 taken twice plus what beta, NaOH gives rise to AlOH taken twice plus Na2SO4 is there. Okay, now we have to balance this equation. Okay na, Al2 అంటే ఇక్కడ 2Al పెట్టండి అయిపోద్ది, 2Al పెట్టండి అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏముందన్నా, ఇక్కడ NaOH ఉంది కదా. ఓకే, NaOH ఉంది, అక్కడ Na ఉంది, ఇక్కడ SO4 3 ఉన్నాయి నాన్న, అక్కడ ఓన్లీ ఏముంది నాన్న, ఒకటే SO4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 6 పెట్టండి. నౌ లైక్ 2 3 6 OH అయిపోయింది, 6 Na2SO4 అయిపోయింది. నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ అన్న, నెక్స్ట్ చూడండి HNO3 రా. HNO3 అనేది ఓకే రియాక్ట్ అవుతా ఉంది దేనితోటి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తోటి రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమైంది, కాల్షియం నైట్రేట్ ఇచ్చిందిరా, CaNO3 taken twice plus what beta, water, CaNO3 taken twice plus water. Okay, so now we have to balance this equation. So NO3 అక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టేసేయండి, 2 NO3 బ్యాలెన్స్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయిరా. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఆక్సిజన్ ప్లస్ 2 3 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 2 3 6 ప్లస్ 2A ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2 హైడ్రోజన్స్ ప్లస్ 2 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 2 పెడితే బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వడం
జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వాట్ బెటా, NaOH is reacting with what beta? NaOH is reacting with H2SO4. NaOH is reacting with what beta? H2SO4. H2SO4 తో రియాక్ట్ అయింది. ఓకేనా. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na2SO4 ప్లస్ వాటర్. ఓకేనా. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనకి సోడియంస్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, 2 to the 4 హైడ్రోజన్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ప్లస్ 4, ఇక్కడ SO4 అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమైనా 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 2తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఫర్ దిస్ వన్, బేరియం క్లోరైడ్ నానా BaCl2 is reacting with what beta? H2SO4, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి బేరియం సల్ఫేట్ రా, BaSO4 అండ్ HCl విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా. సింపుల్, ఇది కూడా సింపుల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ బేరియం బ్యాలెన్స్ ఉంది, SO4 బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఓన్లీ H2 అండ్ Cl2 కాబట్టి ఇక్కడ 2HCl పెట్టేస్తే నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, రైట్. ఫాస్ట్గానే చెప్తున్నారా? ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ అండ్ స్టేట్ ద లా విచ్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వెన్ బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా. సో జనరల్లీ వాట్ బెటా, వాట్ లా విల్ బి ఫాలోయింగ్? విల్ బి ఫాలోయింగ్ వాట్ బెటా? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. విల్ బి ఫాలోయింగ్ వాట్ బెటా? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. ఓకేనా. ఫాస్ట్గా ఏం చెప్తలేను, స్లోగా ఏం చెప్తాను, మీడియం చెప్తాను. ఓకేనా. సో విచ్ లా బెటా? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ of mass. Okay, law of conservation of mass. Okay, it states that what beta? Matter can neither be created nor destroyed. Matter can neither created nor destroyed. మ్యాటర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు, డిస్ట్రాయిడ్ అవ్వదు. ఓకేనా. ద టోటల్ మాస్ reactants must be equal to that of mass of products. This is the answer for the question. Right. Just a minute. Give me a minute.
Yes. Okay. So next beta, next question. Next question. Right, but next question. So calculate the volume and number of molecules of carbon dioxide liberated at STP. 50 grams of calcium carbonate is treated with what beta dilute hydrochloric acid, which contains 7.3 grams of dissolved hydrochloric, like hydrochloric acid HCl gas. Okay now. So now what we have to write beta? We have to write the balanced chemical equation. So balanced chemical equation ఏంటి beta? మనకి calcium carbonate కదా, calcium carbonate అనేది burn అవుతా ఉంది. In presence of what beta? In presence of hydrochloric acid. Hydrochloric acid. This is aqueous. Okay. So what is happening here? It will form calcium chloride, na? It will form calcium chloride and what beta? Water as well as carbon dioxide gas. Okay na? Liquid, gas, and this is aqueous. Okay. So now, so as per this balanced equation, so we can write beta. So again manaki like hydrogen, so 2HCl it is 2HCl CaCO3 like this is balanced equation. So calcium carbonate and enter ikkada calcium 40 carbon entera 12 52 plus 16 3 is 48 100. Okay na iden beta 100 grams of calcium carbonate. Okay, 100 grams of calcium carbonate. So this is what beta 35.5. Okay, so 36.5 into Levna Nasarat. Okay, good afternoon. So ఇక్కడ HCl ఉంది అన్న, HCl ఏం బెట 35.5 36.5 into 2, so it will become 73 grams of what beta hydrochloric acid. So what it is giving beta here, what is asking beta? Dissolved HCl gas. Calculate the number of molecules of carbon dioxide. Okay na, carbon dioxide అంటే సో ఇక్కడ ఎంత ఇస్తుంది అన్న, ఇక్కడ 1 mole అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇస్తుంది మనకి like how much it is giving? 32 plus 12 44 grams of కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఇస్తుంది. 44 grams of కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, 100 grams of calcium carbonate requires what beta 73 grams of HCl. Okay na, so then same 50 grams of calcium carbonate requires what beta, then 36.5 grams of HCl ante 50% కాబట్టి హాఫ్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హెన్స్ ద ప్రోడక్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ depends only on, ఇక్కడ ఫార్మ్డ్ అని రాయండి, ఫార్మ్డ్ depends only on the amount of HCl, only on the amount of HCl, only on the amount of HCl which is in the least amount, which is in the least amount, which is in the least amount, but not on the what beta calcium carbonate which is excess, but not on the calcium carbonate which is what beta, which is in excess, which is excess. Okay, so the reactant available in less amount is called the reactant available in less amount is called limiting reagent. Limiting is called what beta? Limiting reagent. As it limits the
amount of what beta? Product formed. Okay, so we can write therefore here what beta? 73 grams of HCl gives what beta? 44 grams of carbon dioxide, right? So if it is 7.3 grams of HCl అనుకోండి ఏమవుతారు ఇక్కడ? సో x grams అనుకోండి, then x is equals to what beta? 7.3 into 44 by 73. 7.3 into 44 by 73. Okay now. So we'll be getting what beta? 4.4 grams. 4.4 grams. 4.4 grams అనేది రావడం జరుగుతోంది. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ రైట్ 44 grams ఆఫ్ carbon dioxide occupies 22.4 liters at STP. 22.4 liters at STP. Okay now. So then what we can say beta? 4.4 grams of carbon dioxide. 4.4 grams of carbon dioxide occupies x liters at STP అనుకోండి రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మన సేమ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందని ఇక్కడ సో 4.4 x is equals to 4.4 into 22.4 by what beta? 44. Okay now. So we'll be getting what beta here? 2.24 liters, right? Next ఏంటన్నా ఇక్కడ 44 grams of ये standard temperature pressure है. Next ఏంటి beta? 44 grams of what? CO2 contains, carbon dioxide contains 6.022 into 10 to the power of 23. 6.022 into 10 power 23 what beta? Molecules, right? So ఇక్కడ మనకి 4.4 grams of carbon dioxide contains x molecules, right? ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సేమ్ నాన్న ఇక్కడ 4.4 x is equals to 4.4 into 6.022 into 10 power 23 by what beta? 44. So we'll be getting same mala. ఏమవుతుందని ఇక్కడ x is equals to 6.022 into 10 power 22 molecules, right? 44 by 44 అవుతుంది 10 power 22 అయితే. So now this equation is balanced, right? So next question, what information does a chemical equation give? Explain with an example. This is what beta? Interpreting a chemical equation. ఇదేంది interpreting a chemical equation. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు, ఏం చేసి బేటా? chemical equation gives information about chemical equation gives information about first thing what beta? Here reactants and products in the reaction. Okay, here reactants and products in the reaction. Reactants and products in the reaction. Reactants and products in the reaction. Second thing what beta here? Second thing, ratio of molecules of reactants and products. Jagrata. So ratio of what beta? Ratio of molecules of reactants and products.
reactants and products. Ratio of molecules of reactants and products. Next thing in beta, atomic masses of reactants and products. Atomic masses of reactants and products. So next in beta, next thing about molar mass of reactants and products. Molar mass of reactants and products. Molar mass of reactants and products. Okay. Next in Nana, relative masses and mole number of the reactants and products. Relative masses and mole number of the reactants and products. Of the reactants and products. Of the reactants and products. Right? So this information will give. Okay. So we can write example ana. Example చూడండి ఇక్కడ మామూలుగా లైక్ కార్బన్ ఉంది కదన్నా, కార్బన్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏమొస్తుందన్నా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ సాలిడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ గ్యాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్యాస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ గివ్స్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ బెటర్ 1:1. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇది హియర్ reactants and products in the ratio of, ఇంకా 9 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయరా, reactants and products in 1:1 ratio, 1:1 రేషియోలో ఉండడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అటామిక్ మాసెస్. అటామిక్ మాస్ కార్బన్ ఏందిరా 12 యూనిట్స్, ఆక్సిజన్ O2 ఏంది బట్టి మనకి ఎంత ఉందిరా, ఆక్సిజన్ వచ్చేసి O2 కదా, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2 × 16 దట్ ఈస్ 32 యూనిట్స్. ఓకేనా, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్న, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 12 + 2 × 32. ఓకేనా, సో 2 × 16, so here 12 + 32 will be getting 44 units. 44 units. Okay now, so that is atomic mass. So molar mass emaitara, it is in the grams. Molar mass, so carbon in manaki 12 grams, oxygen vachesi 32 grams, and what beta, carbon dioxide vachesi 44 grams. This is the relation it is giving. Okay na, కొనుక్కోరా కొనుక్కో. Right, this information will give about this one beta. Next question, write the balanced chemical equations for the following reactions. So first వచ్చేసి hydrogen sulfide రా, hydrogen sulfide అంటే H2S. H2S, this is gas beta, burns in air, so oxygen లో burn అవుతా ఉంది, gives water and sulfur dioxide, so H2O and plus sulfur dioxide అయితే ఇస్తా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్యాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ లిక్విడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ గ్యాస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంది సల్ఫర్ ఉంది, ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయిరా, సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తా ఉందంటే ఇక్కడ దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసిన అనుకో, సో నౌ 2 to the 4, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసిన 2 ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, సో నౌ హియర్ 2, హియర్ 3, దిస్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. రైట్, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేరియం క్లోరైడ్ రా, బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2. ఓకేనా, this is aqueous nana and it is reacting with zinc sulfate ra, ZnSO4. ZnSO4 కూడా ఏంది మనకి aqueous ఏ. ఓకేనా, ZnSO4 తీసుకున్నాం. రైట్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి బేరియం సల్ఫేట్ రా, BaSO4. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వాట్ బెటర్ సాలిడ్, దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ సాలిడ్ అండ్ ZnCl2 will be formed, this is what beta aqueous, this is aqueous. So now the equation is already balanced. Next what beta C,
natural gas అంటే ఏందిరా CH4 మీథేన్ ని natural gas అంటాం నాన్న. ఓకే మీథేన్ natural gas అంటే ఏం లేదు మీథేన్. Bonds in air ఓకేనా forms carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Water అంటే ఏంటి H2O will be formed. This is gas and this is what beta liquid. Okay now. So now you can see like oxygens are two carbon. So now what we have to do beta? We have to balance this hydrogen. Okay now. 2 H2O పెట్టి మనకో 2 to the 4 oxygens. Now this is balanced. Okay. Right. Next, what are the reactants and products in a chemical reactions? Okay, so the substance reactants in where the substance which undergo reaction. Okay now, the substance, okay, the substances which undergo reaction, the substances which undergo reaction are chemical changes in reaction అని చెప్పొచ్చు, which undergo chemical changes in reaction. Chemical changes in reaction are called what beta reactants? Are called reactants. Are called reactants. Okay, and the new substances formed. The new substances formed after the reaction, after the chemical change. Chemical change is called what beta? Products. Is called products. Right, this is the answer. Okay, so next question, what is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? So balanced chemical equation ఏంటి బేట ఇక్కడ? A chemical equation, balanced chemical equation first ఏంటి, దాంట్లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి బేట, ఆర్ మాస్ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకే, balanced chemical equation, a chemical equation in which, okay, in which the number, in which what beta? The number of atoms of different elements, the number of atoms of different elements, atoms of different elements on the reactant, reactant side, okay, are ఏం నడుస్తుందిరా చాటింగ్? ఆర్ same as those on product side. Okay, is called balanced chemical equation. Is called balanced chemical equation. Balanced chemical equation. Right, so next so why should we balance beta? Okay,
Why should be balanced? Chemical equation should be balanced. Chemical equation should be balanced. Should be balanced because this is chemistry class, Nana. Who is that girl? Okay, balanced because. Okay, first one, what beta? First thing we should remember, according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, the total mass of the products, the total mass of the products, the total mass of the products, law of conservation, the total mass of the products formed in a chemical reaction, formed in a chemical reaction, formed in a chemical reaction, formed in a chemical reaction must be equal, must be equal, must be equal to the, must be equal to the mass of the reactants consumed, mass of the reactants consumed, mass of the reactants consumed, right? So next in beta, next the number of okay, the number of atoms of each element, atoms of each element must be same before and after the reaction, after the reaction, before and after the reaction. So next what beta, next vachesi, okay, here atoms are neither created nor destroyed in a chemical reactions, atoms neither created nor destroyed in a chemical reactions, chemical reactions, right? So this is what beta, why should we balance chemical equation. So next, give an example each for exothermic and endothermic reaction, write its chemical equation. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ exothermic beta, exothermic reaction, exothermic reaction అంటే ఏందిరా, the reaction which is accompanied by the heat of like evolution of heat, okay, the reaction, okay, the reaction which is accompanied by or with by the evolution of heat, evolution of heat is known as exothermic reaction, is known as exothermic reaction. హీట్ రిలీజ్ అయితే నాన్న ఎగ్జోథర్మిక్, హీట్ అబ్జర్వ్ అయితే ఎండోథర్మిక్, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసినాను, ఇక్కడ మామూలుగా మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉంది కదరా, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉంది కదా, సో దీన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో బంద్ చేసాం అనుకోనన్నా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో బంద్ చేసాం అనుకో, ఏమవుతుందన్నా రియాక్ట్ చేసినప్పుడు కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా, రైట్?
సో లైక్ దిస్ తీసుకోవచ్చు, ఇది తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మనకి ఇంకా ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ మన డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సైడ్ని వాటర్తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకున్నాను. వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే మొత్తం మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఏమైంది, హీట్ అనేది లిబరేట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం బేటా, ఎండోథర్మిక్ రా. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ చూడండి. ఓకే, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ మామూలుగా. ఓకే, ద రియాక్షన్ విచ్ ఈజ్ అకంపనీడ్ బై the reaction which is accompanied by the absorption of heat is known as endothermic reaction. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి మామూలుగా లైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంది కదరా, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, హీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకేనా, హీట్. సో ఇదేంటి ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ అని రాయొచ్చు అన్న, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ అని రాయొచ్చు. హీట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, అండ్ ఇక్కడ మైనస్ క్యూ అని రాయొచ్చు బేటా, మైనస్ క్యూ అని రాయొచ్చు. రైట్? So this is what beta answer for this question. So next, write chemical equation for the reaction between zinc and hydrochloric acid. So zinc ఉంది కదా beta, zinc వచ్చేసి సాలిడ్ నానా which is reacting with hydrochloric acid. This is aqueous నానా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా మనకు వచ్చేసి జింక్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ZnCl2 ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ aqueous and it liberated hydrogen gas beta, hydrogen gas అనేది లిబరేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ 2HCl పెట్టేస్తే now the equation is balanced. So this is what beta balanced chemical equation, right? So next question, so balance the following equations. So first in beta manaki N2 plus H2 gives rise to what beta, NH3 అని ఇచ్చినాడు. ఓకేనా? సో N2 plus H2 ఇక్కడ ఏంది 2NH3 అవుతుంది, ఇక్కడ 3 పెట్టేసండి. దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ బెట బి Fe2O3 plus carbon monoxide gives rise to what beta, Fe plus CO2. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము 4తో మల్టిప్లై చేసినాం అనుకో బేటా. ఓకే, జస్ట్ 2 to the 4 ఆక్సిజన్స్ అయినాయి. ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైంది మనకి 2 ఆక్సిజన్ ప్లస్ 3 ఆక్సిజన్స్. ఇట్ కాంట్ బి బ్యాలెన్స్డ్, రైట్? సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, ఇక్కడ 2Fe ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 2 3 6 అయితే నానా, ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే 6 + 4 10 అవుతాయి కదా, మళ్ళీ ఇట్లా కూడా బ్యాలెన్స్ కాదు. సో నా ఇక్కడ చిక్ వచ్చి పడింది. ఏం చేయాలి మరి చెప్పండి మీరే. క్విజ్ ఉంటుందన్న, సాటర్డే రోజు మనదే ఉంటుంది. తొందర చెప్పండి, ఇది ఎవరో చేస్తా అన్నారు కదా. ఎస్ అన్నా చెప్పండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2Fe అయితే కన్ఫర్మ్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కార్బన్ ఏంది బేటా, మనకి కార్బన్ ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 పెట్టినా అనుకో, 3 + 3 6 అవుతాయి. ఇది CO2 కదా, ఇదేమైతే మనకి 3 to the 6 ఆక్సిజన్స్, 3 కార్బన్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్, గివ్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్కి వాటర్కి మధ్యలో రియాక్షన్ ఏమని చెప్పిండు. ఓకేనా? So calcium oxide, this is what beta solid, and this is what beta water. Water is liquid, right? So what it will form beta? It will form calcium hydroxide. Calcium hydroxide, this is what beta, aqueous. Calcium hydroxide. Okay, this is aqueous, and here heat will be liberated. Right? Right? Next question. Write the balance the following chemical equations after writing the symbolic representation. So first ఏంటన్నా ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ రా, CaOH taken twice. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ అంట.
plus it is given with nitric acid HNO3. This is what beta aqueous. Okay, so water H2O will be formed, that is liquid, and what beta calcium nitrate CaNO3 taken twice. Okay, now so ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తే now the equation is balanced. Now it is balanced? No. ఇక్కడ 2 to the 4 hydrogens ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 పెట్టాలన్న, ఇక్కడ 2 పెడితే ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ చేసినాం నాన్న. మెగ్నీషియం వచ్చేసి సాలిడ్ అన్నాడు. ఓకే, అయోడిన్ వచ్చేసి I2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాలిడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది అన్న, మెగ్నీషియం ఐడైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది 2MgI, దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చేయడం జరిగింది, రైట్? సో అయోడిన్ వచ్చేసి గ్యాస్ రా, అయోడిన్ వచ్చేసి గ్యాస్. ఓకే, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కెమికల్ చేంజ్, గివ్ రీజన్ ఆల్సో. ఓకే, సో melting of wax is not chemical change, it is physical change. Okay, so here melting of burning of wax, so here burning of wax is what beta is a chemical change, is a chemical change because new products with new properties will be formed on burning, will be formed on burning, right? Okay beta, so this is answer. So this is about today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. This is time for signing off for today's session. Bye bye everyone, and see you in the next class. Bye.